¿Cómo están? Soy Naitsa y bienvenidos de vuelta a Soulcalibur VI. Literalmente llevo del año pasado sin jugar este juego, so que posiblemente esté algo perdido. Pero bueno, vamos a ver qué nos vamos a encontrar esta vez en la historia. Bien, recuerdo que prácticamente ahora mismo yo lo que tengo que hacer es buscar como que mi propio camino, por así decirlo. No sé si ya terminé estas misiones que tenía que hacer. Creo que sí, deja ver qué pasa si le da a Continue Expedition. Sí, parece que ya termina aquí, en estas dos. Esta que hay aquí, creo que aquí no hay nada. Pero aquí veo que hay como que siluetas de personajes. Aquí está Sasaramel, como pueden ver. Supongo que voy a ir de paso en paso para acercarme hacia Sasaramel. Que pienso coger este primero, después este, después este. Después este, después este y después este. Creo que lo voy a hacer así. Que empecemos por este primero. A ver qué nos encontramos aquí. The Deep Ravine. Yes. Ok, a ver qué hay aquí. As I wandered through a forest, I stumbled across a deep ravine. The area around it littered with signs of a bloody battle. As I walked through the thick forest surrounding the Ostersburg castle, I came across a seemingly bottomless chasm. Walking alongside it, I found traces of battle, fallen trees, churned earth, and the corpses of lizardmen. As I continued on, the signs of fighting grew fiercer. What on earth could have happened? It was then I heard voices not too far away. This would be a piece of Astaroth. To think this could have happened to that brute. We may never create a golem as perfect as he again, but at the very least, we must find his divine core and bring it back with us. Peering from behind a tree, I spied two priests examining the ground. Two lizardmen accompanied them, most likely the comrades of the corpse I'd seen. Gra! Gah! Suddenly, the lizardmen screeched in my direction. I've been spotted. Who goes there? Me, let's fight. Bien, a ver si me acuerdo suficiente de los controles como para por lo menos hacer uno que otro combo decente. Ok, entonces eso fue... Bueno, aquí no tiene armadura, que creo que eso lo hace más fácil, creo. Ven acá. Ah, me cogió. Rayo, este es más agresivo. Quédate en el piso. O en la pared, como tú quieras. Bien, ahora uno de los priests. Que tal vez este va a ser más retante. O tal vez no. Este tiene un side como ese Salamel. Y no fue nada fácil. Digo, nada difícil, mejor dicho. Empezamos bien. I looked at what the priest had been examining. It was a bluish arm, too big to be a human's, and covered in unusual cracks. Nearby, a large axe was embedded, así se dice, creo, in a tree. Who could defeat that monster? Suddenly, a strange urge to check the ravine overwhelmed me. Looking down, I saw something white snagged on the cleft's wall far below. I strained my eyes. I saw that it was a tattered white cloth, covered in blood. Then I realized I was looking at Maxi's jacket. Oh. ¿Qué le habrá pasado a Maxi entonces? As I leaned forward to see if I could spot Maxi himself, a malicious presence approached me from behind.
By the time I realized I was under attack, it was too late. Something pushed me from behind, and as I plummeted down into the rocky depths, the last thing I remember seeing was a bloodied lizard man at the ravine's lip, screeching victoriously. So, ¿qué pasa ahora? When I opened my eyes, I found myself in a dimly lit cave. The burbling of a river and the crackling of a fire filled the air. Enjoy your sleep? You know, I catch a lot of fish here, but you're the second person I've hooked now. I turned my head towards the boys and saw an old man sitting by a campfire. He wore unusual clothing and religious paraphernalia. ¿Cómo se pronuncia eso? ¿Lo pronuncié bien o lo pronuncié mal? Anyway, todavía me corrigen cualquier cosa. Was hanging from his waist. Perhaps he was a shaman or cleric of some sort. This river flows from the base of a mountain a short distance from here. That's where you watched in from. I looked you over and you seem to have no major injuries. How do you feel? I told him I was fine and thanked him. Then asked him about the other person he'd found. He said he'd discovered a badly wounded man not long ago. His injury is so severe that he'd lost the use of his limbs. Realizing he needed special help, the old man took him to a doctor in a village a short distance away. However, he had yet to receive word of if the injured man had awoken. For now, he needs rest more than anything. I have a feeling he'll wake up and walk from the village on his own 2 feet. It will be wise of you to give him time to recover. His gentle words hanging in the air, the old man made his way out of the cave. Well, that happened. Pienso que ya hice este, así que me voy para ese entonces. Are you sure you want yes? Ok, ¿qué me encuentro aquí? Sensing the Spirit Sword. Ok, tengo entendido que Spirit Sword es Soulcalibur y que la Cursed Sword es Soul Edge. Así como se le decía a Soul Edge, no me acuerdo en verdad. Yo sé de Soulcalibur 4 y Soulcalibur 6, no es. Y de Soulcalibur Lost Swords, es lo único que sé de Soulcalibur, so que no sé. Bueno, vamos a ver qué pasa aquí. Seeking those linked to the 2 swords, I made my way to a nearby grassy plain. For some reason though, I was picking up 2 separate auras. Ok, oh, Xiangwa. Se aparece Xiangwa aquí, qué cool. As I concentrated, I sensed 2 powerful warriors linked to the sword's destiny nearby. Okay. To think I'd see you here, Naitsa. Your journey has been long too, it seems. Oh, Kilik también aparece. Wow, it's been a while. How are you? What? How are you doing? Okay, see. I explained that I wish to fight them in order to obtain the power to stop a great disaster. They look surprised. You believe a duel will grant you power? I confess I do not fully understand. Well, how on earth do you know where to find us? I hesitated to tell them about my new power, so instead I told them I had simply overheard rumors of their whereabouts. Well, since you came all this way, I could hardly turn down a sparring match. Me neither. They nodded at each other and Xiangwa stepped forward. Well, I'm up first. Well, let's do this then. Hace tiempo que no peleo contra Xiangwa y contra Kilik. Así que vamos a hacer esto. Battle 1. Let's go. Perfect. Hoy son 3 rondas entonces. Queda en el piso.
Oh. Oh. Ay, esto me salió. Ya te quiero. Bye bye. Ok, so asumo que era la pelea contra Kilik, creo. Se supone. Tengo entendido. Al parecer. Posiblemente. The fight with Xianghua awaiting memories of a deadly battle for control of Soul Edge. Wow, ¿qué está pasando? Ok, aquí está Xianghua. Con su espada. Phew, you just keep getting stronger, don't you? I thought I'd gotten pretty good myself, but I guess not good enough. Now it's my turn. It is my turn. Ok, perfecto. Sí, vamos contra Kilik entonces. So, okay, let's do this. Pero no se supone que peleé contra Kilik ahora. So, que ¿por qué me mandas para el mapa entonces? I promise to meet again. Ok, supongo que aquí para contra Kilik, sí. I could see the strength and determination burning in Kilik's eyes. What had happened to him on his journey? My mind full of questions, I readied my weapon. So let's do this then. Are you ready? Then let's begin. Yeah. Let's go, let's go, let's go. Battle 1. Fight. Fight me with all your might. Devotion. Uh-oh. Estate quieto. Echa para allá. Battle 2. Fight. This is it. Oh. Fight with all your might. Quédate en el piso. I feel my spirit surging. Fight. Bye bye. Bring out. You win. The fight with Kilik awakened memories of a deadly battle for control of Soul Edge. También. So, que asumo que aquí aparece Kilik. Ahí está Kilik. Con Xianghua. Ok. So, okay, now what? I thanked them both, then asked where Maxi was. Their smiles faded. We got separated during that fierce battle. He took on a powerful enemy alone so that we could escape. When we went back for him, all we found were his nunchaku, or nunchucks. Maxi's tough. I'm sure he's fine. But if you hear any rumors, let us know, okay? I assured her that I would. Naitsa, I will not ask you about this disaster you're trying to prevent, or your new power. Allow me just to say, I hope you succeed in your mission. Keep on fighting, don't give up. Thanks guys. After seeing them off, I moved on in search of my next target. I needed to strengthen my bond to the swords. Ok. Ok, por ahora seguimos. Your soul surges in your body. Sí, ya sube de nivel, qué bueno. Oh, espérate, hay una nueva espadita roja ahí. Continue Expedition. ¿Qué es esto? The Man with the Giant Sword. O sea, Siegfried o Nightmare. O... ¿cómo se llama el otro? Inferno, Cloud, Kirby, no sé. ¿Debería ir para acá o debería irme para acá?
Es más, voy a ir para acá primero y después me voy para acá. So que déjame ir a este aquí primero. Okay, the man with the giant sword. Let's see what this is. In the dark corners of a mountain thick with trees, two warriors did battle. In a flash, the warrior with the giant sword struck down his opponent. The victor's name was Nightmare. Oh, es Nightmares. Ok, ya vamos a enfrentarnos a Nightmare entonces. Okay, so sensing someone linked to the swords, I made my way towards the distant mountains. Hearing the sounds of battle, I crept forward carefully until I saw two warriors engaged in battle. Okay, swordsman in red armor. Great swordsman, pero eso es Siegfried. Rah! Okay, solamente siguen gritando ya. A man holding a gigantic sword cut down his opponent, a swordsman in red armor. The victor stared down at his fallen foe with a dark look on his face. Damn you to hell, Nightmare. Silencio. Cursing his killer with his final breath, the man in red armor passed away. The surviving swordsman turned toward where I had concealed myself, his massive sword held at the ready. You there, it's no use hiding. Show yourself. I stepped into the open and approached the man, explaining that I wished to fight him to obtain the power needed to prevent a great disaster. He responded with a frown. Prevent a disaster? What sort of... Wait. I sense you have a connection to a sword. No, it's more than that. Very well. I will see for myself what this strange power I sense from you is. Let the fight begin. Bueno, Siegfried, debo admitir que mi estilo de pelea está basado en tu estilo de pelea. So que verdaderamente debo decir que esto es un gran honor. Anyway, cállate y quédate en el piso. ¿Qué ibas a hacer tú? Nada, eso pensé. Ah. Ok, mejor dejo hablar tanto y me pongo a pelear en serio. Por ahora todo bien, por ahora. Eso es lo que quería hacer, pero funcionó, olvídate. Hombrazo finisher. Oh. Rayos, despedicé los dos. Quédate en el piso. Necesito despediciar el ataque especial. 2 veces. The fight with the man awakened memories of a deadly battle for control of Soul Edge. So que al parecer por cada persona que yo pelee ahora me va a despertar memorias sobre Soul Edge. ¿Tengo entendido? Supongo que esto es más bien como para entender el backstory del juego. Oh, Lord of the Rings. The man stumbled and lowered his sword, lifting his hand to his head as if dizzy. Why do my memories haunt me again? Did you get what you came for? Soul Edge must be suppressed. I asked the man
why his opponent had called him Nightmare. Because that is who I am. I have to seal away Soul Edge, even if that means I must pay for my sins for all eternity. Without another word, the man turned his back to me and strolled off into the forest. I called for him to stop, but he ignored me. Pues síguelo y sigue preguntándole, o sea, te puede dar información valiosa, creo yo, so que... Bueno, al parecer... perdón. Al parecer el avatar mío no tiene la misma mentalidad que yo. Bien, so que por lo visto aquí hay Aquí hay otra espada de esas rojas, pero creo que tengo que ir de aquí para acá, si no, no me deja. So que déjame averiguar esto. No, no me deja ir para ahí tampoco. Pues entonces, ¿cómo le hago? ¿Me voy para acá? No, no puedo. ¿Y si me voy para acá? A ver. Entonces puedo ir de aquí a acá o de aquí a acá. No, no me deja. A lo mejor eso es para más adelante, supongo. Pues en verdad no sé. Pues bueno, yo me voy a ir como por aquí donde yo dije que iba a estar. Y me voy para acá entonces. Oh, ¿qué es esto? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es esto? Oh, un bandido. Criminal invasion. A bandit leaped out of nowhere to block my path. I had no choice but to fight. Ok, mal loot para mí. Pero fíjate, no sabía que podía pasar esto, que los bandidos te podían atacar a mitad de camino. Eso es bastante interesante, está cool. ¿Qué vas a hacer tú? No me importa usar un nivel más alto que yo. Te voy a ganar. Tú eres un simple bandido. Yo soy un legendario espadachín. Como te iba diciendo, no tienes chance en contra mía. Bueno, ya terminé con eso. Oh, Calad Bolt level 35. Eso está bastante cool. Deja chequearlo ahora. Ok, llegué aquí, pero quiero chequear weapons. Ah, nice. O sea, que el que yo tenía antes, o sea, que tengo ahora mismo es level 25 y el que acabo de conseguir ahora es level 35. Nice. Me voy a quedar con este entonces. Ok, perfecto, perfecto. Quedó fiado. Bien, ya dejaré este video hasta aquí. Espero que les haya gustado. Si fue así, por favor, deja un like, que se lo agradezco mucho. En confianza pueden escribir abajo en los comentarios. Y no olviden que tengo una página de Facebook donde encontrarán noticias sobre este canal y videos exclusivos. También tenemos un grupo de Facebook donde pueden compartir memes y cualquier jugada cool que ustedes hagan en cualquier juego. Y también tengo Instagram. No olviden que estamos intentando llegar a los 100 suscriptores, que estamos súper cerca. Y cuando lleguemos a esa meta vamos a celebrarlo con una sorpresa para ustedes, que honestamente espero que les guste. Y bueno, como siempre, nos vemos hasta la próxima y cuídense.